What is it? The landlord contacted me because the person that was doing the payments has not been paying for neither me nor herself for the past 3 months, apparently. She's been paying late, even though I remember like last winter or something, I had that conversation with you, where my roommates and I were sitting down with her looking through her bank accounts, but we were like, why do we have nothing in savings? What are you doing with the money? We figured everything out, whatever. And ever since then, we were like, every month, we want you to send us the exact, like everything that you pay. Gas, water, whatever. It doesn't matter if the prices are the exact the same. Yeah. Speaker. And I make some WhatsApp to her that she gives me another phone number from another person in the house, but she never pushed it. So I think she knew already what's the problem. You know what I mean? Because that I informed you that she doesn't pay in time, and maybe also that she has too much stuff in the house, too much things. So I think it's the best to get you clear of that directly. You know, I told you already, because when you wait too long, it's getting a bigger problem. Yeah. 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 Okay. Yes. Thank you. Bye bye. So wait, so you're asking for the phone number of the other? Whatever. What is he saying now? Basically, he wants us to kick her out of the house because last time we had a problem with she's fat and she kind of like. You gonna have to kick her out of the house? Yeah. Why do you have to kick her out of the house? Because I don't know, he said that we should do it with all the roommates, like we should talk about like because it's our responsibility to find people for the rooms. He's not gonna look for new people to be in the house. So he told me right now, he was like, maybe you and the other people living there, maybe you can look in someone else to take over the room, because her living there is just not good. She's a hoarder. If all of you leave right now, what will he do? You have to find someone to live there. No. You cannot leave. You can leave. You can't. If you say I'm leaving next month, and he says you have to find a new person, everybody's leaving, it's not your responsibility to find a new person. That happened before. I had 3 roommates living all 3 in the same summer, and we found 3 new people. That's fine if you want to. You don't have to. My dad was here. If you talk to him about it, he will open your whole eyes about what you can do. But if there's a condition in the contract, am I not obligated to follow it? I signed the contract. They can write whatever they want in the contract. Sometimes people write stuff in the contract just to, make you feel like you got responsibilities, even though it's not your responsibility. That's why I said, what now? Tomorrow, all of you guys are leaving. You're like, oh, emergency, I need to go to Romania. The next person, oh, emergency, I have to go to Germany. I'm leaving. We always find someone. Yeah, that's a nice gesture. It's definitely not obligated. Now the other problem, the money. You're not gonna pay a dime over. It's not about like paying again or anything. He was like, you need to find someone else in the house needs to start doing the payments because she's not fit for it. And the thing is, I talked to her about this a month ago, because I had a girl that used to live with us like 2 years ago. She is still like on the contract. She's still like on our Wi-Fi. They cannot change the name of the holder on the contract for some fucking reason. Wi-Fi? Yeah. You can ban people from Wi-Fi. She's the one that pays our Wi-Fi. She's the owner of it, and we cannot change the name until the contract ends. They don't change names for some reason. I don't know what the problem is. So she's been paying our Wi-Fi, and Charlie's been paying her back.
And this year, January, the Wi-Fi was gonna end, and then Charlie was gonna make a new contract on her name. But before this, she contacted me. She hasn't lived in the house for like a long time, and she contacted me. She was like, "Hey, Charlie has not been paying me back for the Wi-Fi for like 4 months now, and I've been texting her, I've been calling her, and I hear nothing from her. I still keep paying because, of course, I don't want you guys to not have Wi-Fi and not know why. But this is getting ridiculous." So I talked with my roommate. I was like, "Hey, Charlie has not been paying Wi-Fi, and I know that she didn't forget about this because a few, like 1 week or a few days before she contacted me, Charlie and I went to the grocery store together, and she told me, 'Oh, I'm waiting for the new year so the contract ends so I can like make a new one on my name and blah blah blah.'" So she was aware of the Wi-Fi contract. She doesn't live with you guys and she pays the Wi-Fi? Yeah. Why? She and Charlie are friends. Used to be. Now they're not friends anymore. But she used to pay it because we couldn't change the name. But why is he paying her? She doesn't live there. Because she's on the contract. They cannot change the name of the person having the contract. So they take money from her account and Charlie pays her back. But she stopped paying her back for like 4 months. He stopped paying the girl back that pays on the contract. Yeah. Well, that's her loss. Who's lost? That girl that doesn't live there. She's still paying, right? Yeah. And he's not paying her. Yeah. That's her problem. Yeah, I know. So, That's what we say. It's like annoying because you're like that girl. She was like really nice to keep paying us for Wi-Fi, even though we didn't know what the problem was. That we were basically not paying her back, and she still kept paying. That she, you know. it's so complicated. You want me to look into it with you? It's more like I talked with another roommate of mine. I was like, she has not been paying the Wi-Fi, and there's no reason for her not to pay it because it's our money. It's not like it goes out from her account and she doesn't have the money for it. We pay this. It's part of the rent we pay every month. She has to be paying all the bullshit. So we sat her down and we were talking about this, and she was like, "Oh, my parents took over the finances because I've been dealing with some personal stuff. So they were doing payments, but they didn't know about the Wi-Fi payment because that was complicated. So I guess they didn't think about that." And we were like, "Listen, I don't know what the fuck you're doing. If you're giving someone else if you're giving someone else basically our money to pay for our stuff, you gotta tell us." That's the problem we had last time. She was making financial decisions without telling us anything. And that's why we have nothing in savings. We don't, the payments were being made late. Everything was gone to shit. So we told her, "You gotta tell us." And then we sat down and we were like, "Are you sure you're okay with doing this? Because if it's too much responsibility for you, another one of us can do it." She was like, "No, I can do it. I want to do it, blah, blah, blah." And now I get this call. Yeah, she's definitely not doing it right. So the problem now is she's not been paying the rent. Yeah. She's not been keeping the finances like clear. Yeah. And she's being a troublemaker. Yeah. So that sounds like 3 strikes out of 3. No. You don't need her. Yeah. No, the thing is, I never liked her. She's like a horrible person. She's the one that like doesn't flush the toilet properly. Okay. What now? I'm gonna have to talk with my roommates. Well, so everybody pays. How many people pay? 3 total? 4. Everyone pays. 4 total. Well, now it's somebody else is going to be appointed. And do you think you can, or you think somebody else is better? The thing is, all the contracts and everything is in Dutch. So I'm a bit worried to do that. And the only other Dutch person that lives in our house is this girl that's 18 years old. And The contract you sent me? That's the only contract? Nothing else? well, the person that's gonna do the payment is gonna get Charlie's contract. They don't have access to that. She has like a special one. Charlie's basically the owner of the house, and we all sublet from her, if that makes sense. So there's going to be a new owner. Yeah, the person that's gonna do payments is gonna
take forth her contract. So I don't have access to hers. So the landlord is basically saying, you guys figure it out. Yeah. You guys gotta find another person. You gotta tell him, you gotta figure it out. Really. Because technically, that girl that does everything wrong has more rights than you, and the only person that has more rights than her is your landlord. And that's true. So you gotta tell him, it's like, I'm ready to take over anything you want, but you gotta fix it, and then you gotta appoint who's gonna fix it now, and not us. We're not gonna have a whole meeting and talk to somebody that can just say yes or no, right? It's gotta be him. But the thing with the money, that we can figure out. We can have a meeting and be like, okay, who's confident enough to do this? No. But about kicking her out, that I cannot do. Because contractually, she's the one that can kick us out. Okay, well that's step 2. Step 1 is you gotta tell him is you want us to push her out. If she says no, there's nothing we can do. And then she can be like, oh, these guys are trying to push me out. I'm gonna push you out. You guys are going to be out. So you tell him that. But you gotta be firm and be like, what you're asking me is a no-go. And I cannot, if this was me, well, I would have had some things to say, but I can't. I cannot speak in your name because that's not gonna work out for you. He's a hard man to talk to. Yeah, well, that's. He does not listen. He's just like, hey, here's what's gonna happen. Yeah. This, and that. And you saw just now. Yeah. I was like a whole minute into speaking. He was just like, okay, just closing the Yeah, no, but he doesn't want to hear it. Yeah. Because he's afraid of But the logic you can bring. The second phone call, he was basically insinuating. I asked Charlie to give me the phone number of other people in the house. She never did. I complained to her about the payments, so she's been paying me, but very late, and basically he had to pay the rest of the rent for us, and then get his money back. So I think she knows what's going on. So I think he's insinuating, like, she knows she's in trouble. She knows that I'm trying to contact other people in the house to take care of her. You gotta talk with my dad. So she's worried. That's why she's not answering his phone calls anymore. You gotta talk with my dad. Whatever. I can do it too, but just for foolproof reasons. Talk to my dad. Like if I ask him to hey, she's in the pickle with this landlord and I cannot speak about it, right? I need you to make these steps. If I ask my dad, it's like, hey, she's being done very dirty. He'll tell you exactly what to do. He's in the same business, except he's doing better and he has more people. And in the end, my dad is the landlord, right? Basically, landlord. He owns it. But I don't hear him be like. You gotta find your own people. Well, sure, they gotta find the people at the same time, right? But same case. If suddenly everybody leaves, you're cooked. Thing is, he's also just a little bit racist. He prefers. Oh, my dad's racist too. My dad is racist too. But money talks louder than fucking culture. People fall for any money. Imagine they actually know each other. They're competitors. Hell no. My landlord's name is Marcel. Oh, it's my dad. What's going right now? If he picks up, that is. It's not late. Met wat? Ik ben er even niet. Oh, well, he's not here yet.
I am only gonna. I do have to talk with him also, because I don't really know. Let's go back. Bejaarden. Hoi, Yo, ben te doen? ik zit in de auto, ik zet hem maar vlug aan de kant. Even, je had gebeld. Ja, want Ja. mijn vriendin, Ja, die komt nu naar mij toe ja. en die vertelt over een probleem die ze heeft met de huisbaas en haar huis. Ik dacht, ik kan je misschien wat vragen stellen erover. Nou, ik vind dat goed. Ik ben over een uurtje ongeveer thuis, 6 uur. En dan Waar ben heb je, ik- waar heb ben ik je de nu? tijd. Waar ben je nu? Ik sta nu op de Groesbeekse weg. Kun je even hier langskomen om het aan haar uit te leggen? Nee, want ik zit hier met Twan en de hond zit bij me. En ik moet echt even hem opzetten. Oké, dan doe ik het zo. Doen we zo Ja, via de maar telefoon. bel straks even en dat komt goed. Bel me maar als je dan als je rustig zit. Nee, doe je mij maar, als vergeet ik dat. Oké, hoe laat? Ja, ik ben 6 uur ben ik thuis ongeveer. Oké, dan bel ik 6 uur. Oké. Joe. Yo. Alright. He's busy. I'll call him back at 6. You gotta tell me the whole situation so I can understand everything. And the contract I got, I said maybe he can come over, so we can look into it together. Trying to get some stuff straight. Basic is there's one main renter. Yeah. That main renter is getting you guys. Yeah. You know? I If- am if- also a bit higher up. There's no levels. It's like two main renters. I'm also a main renter, and the other two are renting from us. Okay. But Charlie is like the master renter. Okay. If you decide to leave, Yeah. it's not your responsibility to find a replacement. Couldn't he sue me for it? Why? Because it's in the contract. If you let him know a month in before, I can let them know a month or two. I think I have 2 months in advance that I have to announce that I'm leaving. That's it. It's like work. Let's say you go away from McDonald's. You have like, what is your, like a month, 1 month notice you gotta give? And they're gonna be like, well, you gotta find a replacement drive-through or like whatever employee. Like, no. If you say to your boss, I'm leaving in a month, he cannot say you have to find a replacement. He cannot lock you in. Because it was not part of the contract I signed. It's a faulty rule. But I heard, because the parents of the new roommate, the young girl, 18-year-old, the Dutch ones, they also didn't like this rule, and they called him, or they looked into it or something. Legally, it is allowed, like landlords can legally put that in the contract to ask for people to, because we looked into it. Because we had a few people, I remember telling you, I had 2 people turning down the room where I had to pay extra rent for a while because they didn't like that rule, so we looked into it quite a lot. Let's see what I can read here. No, it's not possible. You got your renting
contract, which continues until what? It's indefinite. Okay, but you already had your first year where you had to stay for a year or something, right? Yeah. Then it's like after a year you can Extend. Yeah. extend or cancel at any time. So Yeah. that's for that renter or the guy that owns it. It's more like a safety thing. Yeah. Like that means like, oh, you cannot say like, oh, I'm gonna live there. Oh, I'm gonna be here for a year, and then after 2 weeks you're like, I'm gone. Yeah. Never mind. Yeah. Right? After that year's over, that part about you having to find a replacement, it doesn't exist anymore. Your contract gets extended, but that first year period, that's the part where if you say in that 6 months that you're leaving, you still have like your 6 months you were supposed to still pay. So if you don't find a replacement, I guess, you know. But you've been living there now for a couple of years. So that contract's already passed. So now it's just extending your stay, and you're no longer obligated for that first year minimal stay. I have the same with my old contract and with this one too. So, but now years have already passed. If I say I'm gonna leave, uh, officially it's 1 month. Some push it to 3, but really it's 1 month. You can just give it in advance of 1 month. You don't have to pay or take care of a replacement because you're no longer in that first period where there was obligations and like uncertainty. So if you decide to leave, you let them know that you're gonna be leaving for in a month. You're not responsible for finding a replacement. Not your responsibility. That's his responsibility. The thing is, it's a bit more complicated because we are not renting directly from him either. He's renting to us through a company called Fix. Then is that business is problem. Not it's still not your problem. You don't own the house. If you leave, it's not gonna cost you. It's gonna cost them. Let me see. I want to see the contract that you sent me. I got it here somewhere. So. Ever since I heard it, I was like, it doesn't work that way. But I can understand. You don't. They try to do sneaky stuff. Regardless. Verhuurder verhuurt en huurder en huurder huurt en de verhuurder de verhoogde woonruimte, hierna het verhuurder genoemd. It says the renter rents to the renter and the renter rents to the renter the living space. So, Yeah. it's pretty stupid, but you know it makes it work. Okay. Het is huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder in andere bestemming aan het verhuurder gegeven dan afgeschreven.
Infants Day. Okay. Ingaan. Fix vastgoed. Fix vastgoed. He's managing. The renter is prohibited from smoking indoors.
you're reading the one with 9 pages, I think that one is more of the general one. No, I'm reading this. The 4. The renter shall not without previously written agreement of the renter, not under verhuur, under rent, to third people. To what? It says like what you're doing, like you two guys finding extra renters. It's not gonna happen without permission. Yeah. The landlord always, every time we get a new person, he needs to have like a meet the new person. Yeah. Well, it says here just all he needs to give is permission. Yeah. Everything else is whatever. And he has the rights to meet them. Yeah. He doesn't have to, but he has. He can. Mm-hmm. They will not get the luxury or the power to get permanent residency status. Okay. Cannot have pets without permission. You're not insured for fires. If you don't pay, then the owner can kick you out. So if she's not paying, they can just kick her out. That's right here. She's not paying, they can kick her out. They don't need to talk to her, they have to. If you leave, you gotta bring back the original keys you got, okay? It says nothing about you being responsible for this first one, huurovereenkomst. It says nothing about you being mandatory to do this. To find a new roommate? Yeah, that's the first contract. This is now the 9 pages you're talking about. Yeah, this is like more general. Again, it says if you want to rent it out to people, then you cannot do it without permission from the king owner, which you got. You and that person are both co-owners of the house.
permission your landlord gives you is a one-time thing and needs to be given permission to repeatedly and not be uh, thought about that something that will be forever accepted. So this is a lot about building. More about the repairs and change. General stuff, general stuff, general stuff. Schade. Talking about the nuclear stuff over here. So you wrote the contract together with her. No, this is from the landlord. You guys signed Together, yeah. together. If she leaves, right, and there's gonna be a new renter, then as far as I can tell, well, it says nothing about you being having to find a new person. No, it's not my responsibility. It's the person who leaves. They have to find someone for themselves. So if she gets kicked out, she has to find someone to take over her room. She doesn't. If she gets kicked out, it's money. What they can do is that they will advertise this building that you live in, because now they're losing a main renter. They'd be like, well, we need to have Valeria sign with somebody else now. If she leaves, and that contract is going to be like her part, she's not fulfilling your part, you are. Yeah, but the thing is, if that was the case, then you wouldn't see all these students like advertising their own rooms. You would see landlords doing it, but I never see landlords. It's always
the students living in student houses being like, oh, there's a room empty in our home, blah blah blah. Yeah, but the main renter, the one that owns it, that's the one advertising it. There's most of the time there's one person. Now there's two persons. Yeah, so then it would have to be And- either her or me finding someone. Mm, let's see. Because that was indeed in general. This is yours. Two people: Charlie, Hannah, Irma, something, and you. Paying 1,600. So you 800, she 800. Well, you probably divide by Yeah. how much room you use.
saying here. Did you use translator on this contract? I guess just skimming through it. Yeah, you can translate it still. Oh, I did just now. The short one or the long one? You can do everything.
So, what you will get is first of all the contract will change. Contract. You can have the moment where you say, I want to be the sole owner of the building, and now you find 3 people. They rent for you. So you no longer have 2 people, and those 2 people have to find 2 separate people. So you're gonna be the sole renter. If you think you're capable enough to be able to find 3 people, then Everyone finds for their own room. hmm? Everyone finds for their own room. I don't have to find it. Only if I move out, I find someone for myself. If someone else moves out, it's none of my Someone to business. replace you, Yeah. you don't need to worry about that. You're just gonna end the contract. What you have now is this contract is signed by you and that person. Now she's leaving, which means the contract is no longer the same. It needs to change because she's no longer renting. Yeah. So they can say, hey, you want to put somebody else on that contract, so you have the same system where you only have to find one person to find one extra room you want to rent out, or you want to do it all by yourself and now you have 3 rooms you can rent out. Right? You can also say, hey, she's leaving. I'm not gonna pay this all by my own, and I cannot find enough people. You're gonna leave too and find a different place. Or you tell them, it's like, you don't want to be in the contract. You want somebody completely else to take over, and you're just gonna be renting under them. What he means by you have to find somebody else, I think now it more means uh, because she's leaving, you're now going to be having all the costs coming your way. Yeah. You don't want that, you end the contract. Or you go and talk with Fix or your renter, you say, I cannot do it, you guys need to find someone for me, or I'm leaving because I can't pay that. You also have rent protection, which could also be like Kraken, where you don't pay nothing at all. But they cannot kick you out just an instant, but pretty serious in a way, where she's leaving, and I don't know when she's leaving at the end of the contract. She doesn't even know that she's being kicked out. Okay, well then they're gonna tell her that she has to leave, and they have if they tell you that you have to leave, they give you 3 months. If you want to leave, you can do it like one month or 3 months. You know, it's not like in 1 week now she's gone and it's like here's your cost. Now you gotta pay. It doesn't work that way. It's not in the contract. Yeah. So even if she leaves now, she would still have to pay like 3 months. That's true. But the way he was talking to you on the phone sounded like he's like, oh, it's your problem now. Yeah, he does that. Yeah. But it's not just your problem, it's also his problem. I think the kicking her out, that's not something that I care about. Um, it's more like it's about someone else having to do the money. I would like her to be gone. I don't like her at all, and living with her is horrible. But you signed it with her. How did you find her? Because Used it to was be the friends? summer. No, it was the summer where 3 people left at once.
all three of them organized like a big open house with like a bunch of people to come over so we can choose people from those ones. Well, technically it was one person leaving at first. So we did an open house and we found my Romanian friend that now moved in with her boyfriend in Holland. So we found her, and then shortly after he moved out, the other two at the same time were like, oh, we're also moving out this summer. And instead of organizing an open house again and finding more people, we decided to contact again the old people that came the first time and see if they're still interested. One of the other two people that left was Rosalie, the girl that still was paying the Wi-Fi, and she was like, well, I have a friend that really needs a room. Maybe she can, get it. And we contacted all the old people. They all already found something else. So we ran out of options, and we were like, yeah, sure, your friend can come. And that's how she got the place. We didn't even really know her before she moved in. So the kicking out, that's like, I'm not going to take that responsibility upon myself. I don't feel like I have the right to do that, not even contractually. Even if he tells me he allows me to do it, I don't feel like doing it. Do what? The kicking her out. The most I can do is... You cannot kick her out. I know. You both have the same contract. You cannot kick her out unless she's... It's called one-prastats, I don't know the word in English, but it's like, unless she's not doing her obligations. Which she's not. Which she's not. And I got consent, permission from the landlord to kick her out because he doesn't like her. Oh, he needs to kick her out. That's what I mean. The most I can do is just talk to the company that we rent from Fix and be like, hey, she's not following the obligations. The landlord said this and that. You need to do something about this. If she doesn't pay, yeah, and he kicks her out and there's still money to be paid, they need to take her to a small court. Yeah. It's not you're not losing money. Yeah, no. It's them losing money. If they take you to court because this stuff, you can say like, hey, I did my obligations. Yeah, I have my payments. I pay everything. She did not. And now you also have that she takes the finances. Yeah. So that's a little positive thing that you have. That you don't have to stress as much about like, hey, now she leaves, if she's not giving you no money no more, and you're gonna be stressing out. Yeah. But now you will have, as long as she still lives there, you still have to pay her. Yeah, I know. Right? Well, what she does with the money, that's not gonna be her problem. You can show through statements that you paid for agreement what you have to pay, and that she's responsible for transferring that money to the people that deserve it. Yeah, no, the landlord knows, because when he told me all of this, I didn't know this was happening. So I told him, I'm so sorry, I did not know this was an issue. I've been paying my share, and he was like, no, I know you guys have been paying. It's her that's not doing what she needs to be doing, so I want you guys to fix this. So basically, we just need to find someone else that's gonna take care of the finances in the house. But I just don't think any of us are fit for it. I would not recommend you taking over that responsibility. Not because you can't, or like you're not capable, but I'm very sure it's going to bring a lot of problems and stress. Yeah. I'm like the financial burden of somebody leaving and you being stuck up with the costs. Is annoying. Yeah. I don't want to do that. The other person that lives there, she's also not Dutch, and she's also gonna stress about like having to figure out the contract and everything. And then the only Dutch person is the very young girl. She's only 18. Her parents are like super protective. I think I told you the story. When she found the room and wanted to move in here, she was like, oh, I do want the room, but my parents want to meet you guys first. And then they came over. We thought it was going to be like a quick getting to know each other, and they stayed there for 4 hours interviewing us, looking at our bank statements, talking to the landlord, even calling the fixed company. Like, they were digging into everything. So I'm very sure they're not going to like hearing that we are fucking up the finances and we might need their daughter to do it. So she's also not an option. Then I
until you know who can do it. And the other thing I'm really worried about is that she got, what is it called, kicked out of her job. And technically, she's not, if you're not a student or like a working person, you're not allowed to live in this house. And she would need to find another job anyway. But if she doesn't have money for a while, she's not even going to be able to pay her own rent. Maybe she gets rent subsidization. We're not allowed in this house. Why not? Because it's not an option. Why not? I don't know, it's just not in the contract. It's not something that This the landlord contract- provides. Contract has nothing to do with it. This is country law. Our type of housing does not fit in the category of getting allowance for rent. Why not? Why do you think that? Because just the living situation, no, because you don't have the house to yourself. You need to have a kitchen and a bathroom to yourself to be considered your own living space and get allowance for it. And you don't? No. In that contract it says you the owner of the house. It's shared. It's not like our own personal. That contract is for you to, you can have subsidization. But we share with other people. Other people have access to those parts of the house. And it also says in the contract, everyone who lives in the house has equal access to You it. two are the only one that can. Because you're the owner of the house you're renting. You're not under renting, you're not renting a room. You actually own the house. I don't know, just I want to see if that's possible. I have to look that up real quick. It's like, is it possible that you can get this rent subsidization? It says here it is possible. You know, depending on what you earn. But I just did an estimate on what you earn and like that other person earns. Do these people that rent under you sign a contract? it's a sublease contract. I maybe have my old sublease because we all have the same one. I have it.
This is what the subletters get. Well, you're not. This is for the sublease. This is not. Not mine. This is not your problem. This is their problem. But at the same time, I feel like it's the legality of this. I don't think holds. To say if you're leaving, you got to find a new person. What if they don't? It's like there's nothing you can. Nothing here. Nothing here that's in here states any law. Just a written agreement. But that isn't Yeah, that enough? but well, people can like choke you out. Be like, you gotta sign this. I feel like if a lawyer looks at this, it's like, well, this is a ridiculous thing because now you just basically you're cornering somebody. It's like, oh, if you want to live here, we're gonna give you unreasonable terms. It doesn't hold up, but for the people that signed it, they're like, oh gosh. They feel like if you sign a contract, then it's set, it's bound. No, I don't think that holds. But that's for the sublet. That's not something you're involved in. But you told me you gotta find new roommates. Yeah, because I had So you had somebody to leave under from you, and then you had to find a new one. That is like completely opposite what it says there. You had to find a new roommate. Yeah. Right? Not the one that you own together with that person. Somebody No, else. because back then, I was the one. I had the sublease contract. But but not anymore. Did you have to do it recently with your contract that you have now? Yeah. You had to find a new roommate? Yeah. Even though you're not in the sublet contract? Well, technically, I couldn't like fully go into the new contract because there was no one else to take the sublet. And because I'm moving from the small room, someone needs to take over that room so I can move on to the Okay, other ever room. since you got the new contract that you have, right? Yeah. Did anybody leave? No, Okay, you didn't have that yet. no. Okay. It's always like whoever leaves, we don't do it for other people, never. It doesn't matter if it's a main tenant or a subtenant, they find their own people. Mm-hmm.
this point, I don't think I need my dad. The problem will now just be that you do have to find a new owner or somebody that takes you over the same way you took somebody else over. It would be in your benefit if you go back towards sublet. I don't think it gives you any benefits being the owner, except from like renter's protection. But that's like super. The only reason I got this contract is because I got master bedroom. The contract is tied to the bedroom, in a way. It's ridiculous. That doesn't make sense. But whatever. That does not make sense. The owner can live in the fucking closet room if he wants and say it's a bedroom and rent all the big spaces out to somebody else because he's a minimalist. I could be like, well, I live in there, and you can have all this. I'll still use the kitchen and all that, but you know, they kind of like that. It's like negotiations, like they tricked me in a way, but not like it didn't get super tricked. But there is holes in this. Yeah, I just don't know. None of us, I don't think any of us are a good fit. Well, your first plan, I think, would be what I would do. Two things. One of them is I would really want to move out of there because it's so shitty. Yeah. Second of all is I do not want to be on a contract. I want somebody else to take over your contract. And you should discuss that with your landowner. You'd be like, I don't want to be on a contract no more. I want to rent there, but I don't want to be on a contract no more. So, if that's not possible, I'm also leaving. And then you can also ask this fix-it, which is the managing of the property. You'd be like, hey, I do not want to rent it. I don't want to be on a contract. I want somebody else to do it. I will be sublet, but I do not want to be in a contract. Because if that person leaves, if I got another person like that and I am not up to date, I just hear it last minute, it's going to cost you so much money. Because then he will say, well, now you have to pay $1,400 or what was it, $1,600 a month. Because the other person left, but you're still on the contract. Contract change either way. Like they cannot. Now that she leaves, the contract is going to be changed, and they're going to be like, if you cannot find somebody, the contract is going to change either way. Then you're going to be like, well, I don't want to rent no more. So if it comes to that you cannot find somebody, and the time comes where the contract needs to be changed, you say no. They might pressure you the same way that they pressure you into saying, if you want a master bedroom, you gotta sign the contract. Well, don't let that get to you. They would have to, let's say a new person comes in and gets the main contract to sign with me, and I don't want that anymore. Yeah, no, One of the other two people in my house would have to take it over. And I'm pretty sure they wouldn't want it either. Well, that's not your responsibility. You decide if you want to sign the contract or not. You say, I don't want to be the contract owner anymore. I don't like it. It's a big mess what you guys are doing. I don't feel trusted with you guys. I don't feel like you guys have it as systematic as like I have it here, where everything is very clear. Everything that I have on paper it's very black and white, and there's no problems. There's no secret stuff that I have to think about. I have my animal stuff, but I ask permissions. Like at school, it's like, oh yeah, well,
They're like, it says no animals, but you know, if it's not some crazy animal that does crazy stuff, and the smoking, but whatever. So many people smoke here. We don't smoke. And all the basic rules that you have to, like damages. Like I had some damages. This window over there is broken in my bedroom. I gotta fix it. I gotta pay for that. But anything else, no changes. It's a tricky thing that you have that contract with two people because you're kind of, it's something I hate. It's like you're in the mercy of that other person. That person doesn't do anything stupid that gets you in trouble. The same as like business. Like you have a business partner, and that business partner is making these crazy decisions that brings the whole company down. But because you both own the company, you're equally as responsible. And that sucks. But now, with renting, it's different. The contract is going to change. They're going to ask you to find somebody, and if you can't, they're going to say, well, then you're going to be the owner. And then you got to say, no, I don't want that. It's going to be a lot of headaches now, I bet. I wish I could move out. That's why I've been saying for the past year that I just want to move out. Or have you been searching? I have, yeah. But it's also like not easy to find something. Most of the websites you have to pay a subscription to get in, like make accounts or like that. That's true. It's really annoying. Oh no, these subscriptions, these are all scams. These, you have Common? Yeah. There's no subscription? You have to pay to answer to advertisements. Really like now? $30 a month. Really now? Yeah. What a scam. Oh my god. Oh, I never used it. I've always been, what I notice, like if I see like a room that's available or something, like an apartment, I see it on 7 different websites too. Yeah. And then it's like, well, I can just figure out who it is. This system is built on knowing, like people are just desperate and they pay, and then they'd be listing like an apartment that's like already sold for 3 months ago or something. And I think it's very scummy. Entree is very safe. Entree is legit to the max. It's just very tricky. And the other way is just going there manually, like going to agencies. Yeah, agencies are like the people that own the building. How do you find them? Well, for example, here, this building, you know who it's owned by? It always shows. You know the building. Oh, the wait. Viveco. Same as with SSHN, but SSHN is for students, right? And then you also have, what's his name? Well, that's fine. I will look into it. It's just these property businesses that rent out. You go to them. You write to them the mail. It's like, hey, I'm looking for a place. They were like, oh, we have a website. You can go in there. Right? Because that's what all these fucking room viewing businesses do. Yeah. It's a mix of 70% is just stealing whatever is already on there. They will accept any person that has like a room. So let's say you have a room, you can put your room on there for, I think, for nothing. Yeah. Because they want you to place your rooms, Yeah. and they will ask money for anybody that wants to look at it. Yeah. They will red carpet you if you say like, oh, I got rooms. Every website would be like, please put your room in here, please. Yeah, because when I was telling you that I was looking with Yella to run something together, I had to sign up. Like we both were signing up for different websites. We were kind of distributing it,
and I signed up for Promenade and like all those things, and you can make an account for free, but then it's like if you person contact the landlord, it's like, oh, you have to pay a fee. Yeah, but if you're the landlord and you put your house on there, You don't have to you pay don't. anything. They want you on there. The more people they have offering, the bigger that website is for like, hey, look how much we have to offer. Sometimes they even like censor the property, like who the agency is. Oh yeah, like yeah, but you can find it really quick. It's very scummy. I think it's very disgusting. Yeah, they just take advantage. And I never went to rooms, mostly because of my own like. I suppose everybody wants their own place fully, but I was just very committed to not going into a room. And I'm sure there's many great rooms out there that are fine. I just didn't like the idea of not sharing, but like I said, being at the mercy of others. Like this mess I made is my mess. But I can only imagine if I have an own place and I'll be cleaning my kitchen or I don't use it as much and it's always going to be dirty. Or toilet paper or somebody's like, oh, I bought the toilet paper last time. Yeah. Who used my toothpaste? You gotta put everything in your safety locker. Yeah. They do get in your stuff. Yeah, and I'm like, and you cannot put a lock in Yeah. on your doors. No, you can't. And I'm like, well, it's a private room. Yeah. Because I asked the landlord, I was like, can I have a key for my room? He was like, no, that's not allowed. Oh. They make the rules. They can say that they will allow it, but if I were to rent rooms, I would allow everybody to have their own key. Because how can you imagine just yeah, you live random new people be coming in? You don't know this person. Yeah. Could be like a crazy stoner, junkie, money problem, or whatever, psychotic, and then going crazy and like, oh, I need something. And it's like, oh, fuck, I gotta do it. And it's going in your room. Oh, Valeria's working today. She's working every Saturday, Sunday. Let me see what she got. Sometimes I get texts. I used to have lots of things, like I had a coffee machine, I had like lots of things on my shelves that I was not sharing. And instead of getting text like, hey, can I please use this? I would get text like, oh, hey, by the way, I use this. Hope you don't mind. Ask me first. I would have said yes, but like, ask me first. All coffee machines. I don't like people using my stuff. Yeah. No, just ask first. You don't have to. Well, maybe you don't react for an hour. It's like, I really want coffee now. Fuck it, I'm gonna make it. So, conclusion. I email the company and I tell them the situation, and I say that I don't want to be on the main contract anymore, and if I can switch for a sublease. Sure, I would say you first let them know the problem that you have. Yeah. She's leaving, and I'm afraid that I will be the sole owner of their contract later on because it needs to change, and I don't want that. And also, you give them the ultimatum, but not in a brutal, yeah. Be like, I don't think I can find another person. I need you guys to help me find a person. Plus, I would also like somebody else to take over the contract, and I want to go back to a sublease. Yeah. And they can be like, oh, blah 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 blah. Might be difficult, and then you'd be like, well, I want to leave if if the situation is going to become that. I want to give you a warning ahead. It's like I will not become sole owner on the contract. That's not something I feel super comfortable doing if I don't have another option, though.
Like if I already had like another place, I should maybe first look for other places. Well, here's the next steps. You lose your house, and for entry you become like this urgent uh, searcher, because you're homeless now, which means you will pass 95% of all the people that are on that website, and then you'll find a place real quick. Yeah. Worst case scenario, you'll be here for a little while because I will not let you be homeless, and then you'll find a house probably so quick that won't take months. But, you know, what do you rather have? Would you rather have a bill now of 1,600 a month that you have to figure out how to pay, or, you know, have none of that responsibility, keep doing your job, and in the meantime you can search with advantage to a new place? I won't do it. Yeah. I'm gonna look into it. But I think I should also let my roommates know what the situation is. You gotta let your landlord know. You gotta let that business know that you can feel what's coming, right? Because she's not paying, so they have to kick her out. Because what's the point of having somebody with them if they don't pay? So she's not holding her obligation. You gotta record or like keep track of the conversations. Like your word will not be enough. You know, you gotta record it, I would say. I have on my WhatsApp. I can text him and tell him, hey, if like you want her out, I can maybe pretend like it's a question. Did you mean that I should tell her that she needs to find a replacement for herself? Yeah, you can text or him. Or are you gonna do it? I'm You gonna can- text him something like You that. can text him, ask all these questions. Yeah. I had people before that deleted messages, you know, and I don't like it. It's not even that important, you know. Just people be saying something and they're deleting it. I have this app, Walmart. Everything that's ever sent to me is recorded. It's all there. Like nothing is like doesn't go away. Okay. Even attachments, media. But I don't give them access to my media. It's still like a third-party company, you know, so it could be a little bit. Don't want them having my pictures. I can just take screenshots as he replies. I would still recommend it. Okay. You know, it's all there. But that's just in case, you know. One time you gotta forget about like you having to record everything. People delete their messages. Like a Discord, people be deleting everything the whole time. It's all recorded. It's like there's no point. It's like, oh, I didn't say that. Oh. What's this? What, I deleted it. It's like, yeah. I'm stupid. I didn't give you permission. It's like, I don't need your permission. The same as like being in this house and be filming. It's like, oh, I want permission. It's like, you don't need my permission. You're in my house. But yeah, on paper, you gotta lay your cards on the table to them. You don't want this. Yeah. Now my dad is home. Let's see what he has to say. Jo. Hoi pap, heb je nog tijd? Ik kom net binnenlopen. Ik heb die al nog aan. Ja, 6 uur. Ja, na 6 uur zeg, momentje. Het is 1 over 6.
Eeuw. Heb ik voor jou geleerd, hè? Ja, ik zei, nou, maar dat maakt niet uit. 1 over Ik ben 6. dus, hè? 1 over 6. Ja, helemaal goed. Ik ben hier met Valeria. Ja, En ze vertelt mij een situatie wat zij heeft met waar zij huurt. ja, waar zit ze? Hoe bedoel je? Gewoon het bedrijf? Nee, met de huis. Waar die huis ligt? Ja, What's it? Where's the area? Hatert. Hatert. oké. Ze vertelt mij, zij heeft een dubbel... Kamer? Nee, ze heeft een dubbel contract. Dus dat ze het contract heeft met iemand anders over het hele gebouw. Probeer het te snappen. Oké. Is het Ze een heeft- ze- appartement wat ze heeft? Ze heeft, Is het een, een kamer? ze heeft een woning. Ja, En die woning staat ingeschreven op haar naam en iemand anders. oké. Ze hebben samen dus het contract. Ja, Zij mogen onderverhuurders pakken. Dus dan, weet je wel, zij zijn nog steeds de eigenaren, maar ze onderverhuurden. ja, hun huren een huis. En ze hebben het Ja. recht om onder te verhuren. Ja, dus de 3 lagen, Valeria en die andere persoon, die huurden van iemand anders, die het huis bezit. De eigenaar? Ja, en Valeria mag kamers onderverhuurden. Mhm. Maar die andere ook. En die andere ook. Ja, oké. Ja. Probleem is nu, die andere persoon, Mhm. die is gaan wanpresteren, niet aan het betalen. Mhm. Die gaat er nou uitgezet worden. Ja. Ja, zeg ik, dan gaat het contract veranderen. Mhm. En dan zeg ik, wat ze kunnen doen, is zeggen dat zij of een vervanging moet gaan zoeken voor iemand die het contract met haar overneemt, Mhm. of zij wordt alleenstaand eigenaar. Ja, geen eigenaar, huurder. Ja, dan wordt zij Ik wil eens even iets anders weten. De andere kant, de tweede gedeelte van de huurcontract, heeft die huurachterstand? ja, wat er nou, Ongeveer? how many months did she not pay? 3. 3 maandjes. 3 maanden. Wat moet hij betalen? How much she has to pay? She did pay, but she eventually paid very late. So she's constantly paying very late and sometimes forgetting to pay part of the rent. She's Yeah, not but been how paying. much she have to pay? She paid in the end. Het contract voor hun beiden Ja, staat op 1600 per maand. Gewoon Ja. afgerond. ja, dus 800 per persoon. 800 per persoon inderdaad. Ja, maar en weet je zij wel, drie keer niet betaald, dus 3 keer 800 euro is 2400 euro ja, achterstand. heeft ze te Ja. laat betaald, de hele tijd. Maar eventually she did pay. Yeah, she pays very late. Uiteindelijk wel betaald, maar elke keer te laat. Oké, maakt even niet uit. Het gaat erom, heeft ze een daadwerkelijke huurachterstand? That she doesn't have a delay now. She still paid everything, but just late. Yeah. Oké, nee, ze heeft geen betaalachterstand. Oké. En wil Valeria het in principe op haar naam hebben staan? Ik zeg dat ze dat beter niet moet doen. Nou ja, er zijn 2 alternatieven. Ik ken het huis niet, ik ken de situatie Ja, niet goed. dat wil ik je uitleggen. Ja, maar laat me heel even. Als zij een huis huurt waarin zij kamers kan verhuren en daarmee meer kan krijgen dan die 1600 euro die ze moet betalen elke maand, dan Ja. houdt ze er geld aan over. Ja. En dan heeft ze niemand er geen verantwoording af te leggen en dan is zij degene die bepaalt wie erin komt. Ja. En niemand anders. Maar ga door. What my dad says is like if you become the sole owner, you can decide the prices, and you can even ask a little bit more, so you pay less, En you win. and then you En win. misschien woont ze zelf voor niks dan, dat kan. You can like raise the rent so high that you don't pay anything at all for yourself. You know? We did used to do that before. Like all of us would pay a percentage more, and then the extra money would go into savings. Ze zegt, daarvoor heeft ze dat ook geprobeerd gedaan. En dan hebben ze een soort buffervoorraadje wat ze dan hadden. Ja, Maar goed, ja dat is gezamenlijk dan. ja, maar goed, die ene persoon die de financiën deed, dus zij en die andere persoon, maar die financiën die ging naar de andere. Mhm.
Die is er niet goed mee bezig. Nee, Dus, maar die moet je wegcijferen. Als die persoon maakt niet uit, jongen of meisje die weggaat, geen achterstand van een huurschuld achterlaat. Ja. Want als de huurschuld zou ontstaan omdat één kant niet betaalt, dan is zij mede verantwoordelijk om te zorgen dat die eerst betaald wordt voordat er wat dan ook kan gebeuren. Ja, ik zeg nou ook. Maar als zij weg is of hij weg is en alles is betaald en die twee personen op één huurcontract, dan moet veranderd worden naar één persoon op één huurcontract, dat zou in principe kunnen. Ja, maar ik zeg ook bijvoorbeeld, stel zij betaalt niet, maar die persoon die nam de verantwoordelijkheid voor de financiën, voor het betalen. En Valerie heeft gewoon netjes elke maand het geld overgemaakt naar die persoon om, weet je wel, die financiële plichten te voldoen. Ja. Kan zij niet achterhaald worden, mocht dat verder achterhaald worden? Wat je op dit moment hebt, je hebt twee personen op een contract. Ja. Dat is altijd moeilijk. En ik zou er proberen niet mee verder te gaan. Dus als er eentje weggaat en je kunt het op je eigen naam pakken, dan zou ik dat zeker doen. Dat is punt 1. Punt 2. Als je gezamenlijk op contract staat, ben je met z'n tweeën verantwoordelijk voor de huurpenningen. Als de een niet betaalt en de ander wel betaalt, blijft de ene die wel betaald heeft alsnog verantwoordelijk. Dat als de een niet betaalt, om die verantwoordelijk te stellen om wel te betalen. Dus Ja. dat betekent dat zij in plaats van 800, 1600 moet betalen. Ja, maar stel hè, dat gaat voor de rechter en die andere persoon die wordt ook meegenomen, die je had moeten betalen. Ja. En je kan aantonen bij de rechtbank van, hé, kijk, ik heb altijd netjes overgemaakt via mijn statements. Dan word je in principe gewoon vrijgesteld, toch? Dan gaat Nee, dan word je niet vrijgesteld. Dan Ja. wordt er gezegd, nou mevrouw, dan bent u niet plichtig om... de schade te betalen. Nee, wacht even. U heeft het netjes gedaan, maar je blijft hooglijk aansprakelijk voor de totale huur. Want als die andere persoon die niet betaald heeft zegt, ik heb geen geld, dan komen ze het halen bij degene die wel geld heeft. En dat is in dit geval dan Valeria, want dat is de andere kant. Maar dan heeft ze ook geen geld meer, laat ik het zo zeggen. Ja, dan word je eruit gezet. Ja. Oké, nu zeg ik ook dit tegen haar. Ik zeg, want zij moet ook haar eigen kamergenoten vinden. En ik zeg, dat kan tricky zijn. Want zometeen heb je eens dat 3 mensen achter elkaar zeggen, we gaan weg. En dan zit zij met de gebakken peren, zo te zeggen. Ja, maar daarvoor moet je ook die buffer oppakken en niet zeggen, ik heb nou winst en ik ga het opsnoepen. Nee, dan moet je zeggen, die zet ik op de bank neer. En bij een slechte tijd dat je niet gelijk iemand in de situatie hebt die van jou huurt, dan kun je die buffer aanspreken om alsnog de huur te betalen. Want je bent en blijft verantwoordelijk voor de huur. Ja. Want dat staat op jouw naam. En ik zeg nou ook tegen haar, want zij heeft die contract gekregen van haar verhuurder. Ja. En die gaat dan ook via een beheer. Fix, what's something? Iets van fix. Fix Ja, was... maakt even niet uit. Kijk, Maar, ik zeg tegen haar, huis. Ja? ik zeg tegen haar, zij was eerst een onderverhuurder, die nou geüpgrade is. Ja, ze is nou geüpgrade naar contracthuurder. Ja. Ik zeg tegen haar, als die persoon weggaat en jij wordt alleen gelaten met die hoofdhuurder, zou ik zeggen, zeg het dan van tevoren dat jij niet de hoofdhuurder wilt worden en terug wilt gaan naar onderhuurder. En dat zij dus weer een nieuwe hoofdhuurder moeten zoeken. Dat kan. Maar zij zegt, en ik zeg dat zal vast niet kloppen, dat zij verantwoordelijk gaat worden om een nieuw persoon te vinden. Ik zeg dat kan niet, want als je een opzegtermijn aangeeft, dan is het daarna hun eigen verantwoordelijkheid. Zwart-wit. Stel voor dat ze zegt, ik wil geen huurder meer zijn, geen hoofdhuurder meer zijn. Wat we met z'n tweeën deden, eentje is weg, dat zou betekenen dat ik hoofdhuurder kan worden. Dat wil ze niet? Nee, dat wil ze niet. Dan gaat hij zoeken naar een andere hoofdhuurder. Ja? Ja. En als die persoon die erin komt zegt, ik wil het voor mezelf hebben en ik hoef geen onderhuurder toe te laten, dan zal ze eruit moeten. Want dan heb je een nieuwe hoofdhuurder en die bepaalt de regels. Dat kan, dat hoeft niet, maar dat kan. Ja. Ja. Is dat ook wat ze wil, want dan wordt ze daar eruit gezet. Ja. He's basically saying, if you
decide with the option of like you don't want to be the main renter no more. You want somebody else to take over. There's a possibility that that person that takes over says, I don't want sublots. Then you want to decide who come and who go. Yeah. He can say like, I don't want it. They don't want other people in the house? So let's say now there's a rich millionaire, well not millionaire, but a rich man, he says, well I want to be the main renter, that's fine, Yeah. I'll take over the contract. Yeah. He can also say, because he's the main owner of the contract, he can say, but I will not allow sublots. I will keep it for myself. The whole house? Yeah. Not really possible. It is possible. You two can decide if you allow sublots or not to cover the costs. But Ze heeft nu een bevoorrechte positie Ja. om zelf te bepalen wie erin komt. ja, toestemming heeft ze gekregen om onderverhuurders. Ja. Hoeveel kamers zitten erin? How many rooms you got? 4. 4. En de woonkamer en 4 kamers? Living room and 4 separate rooms. Ja. Ja. En hoeveel heeft zij er nodig? Heeft zij de woonkamer en heeft Nee, zij er genoeg aan? zij heeft gewoon zij gebruikt gewoon haar slaapkamer. En that's it. Ja, that's it. En de rest is allemaal gedeeld. Dus 3 kamers en 1 woonkamer nog. Is er dan over, ja. Ja. En die moet 1600 euro, is dat inclusief gas, water, licht? 1600, is that inclusive of everything? Or just the flat rent? I think it's inclusive. Ze denkt dat het inbegrepen is met alles. Ja, moet je wel zeker weten natuurlijk. Ja. Want voor Ik 1600 euro, ik kan je die contract doorversturen hoor, want die heb ik gewoon. ja, Dan kun je het lezen. Volgens mij komen die kosten van gas, water, licht er niet bij, want dat was doorgestreept. oké. Ja, het is een beetje dom wat hij doet, want stel voor het is een koude winter en je zet de kachel op 26 graden. Dat maakt niet uit wat hij betaalt, snap je? Ja. Maar goed, dat is een hem. Ze heeft 2 contracten, ook nog een ROZ, maar dat is volgens mij gewoon een beetje algemeen. Mhm. Toch? Zeg ik dat goed? Ja. Ja, je hebt algemene contracten en gespecialiseerde contracten. De algemene Maar, bepaling, molruimte, ROZ. ja, ik wil even zeggen dat de kamers en de huizen en de appartementen niet voor het oprapen liggen. En ze heeft nou een huis waarvan ze eigenlijk kan zeggen, ik regel het allemaal. Ja, maar ik zeg ook wel, het is wel duur vind ik. Voor een rijtjeshuis. Ja, kijk even naar Messi. Ze is nog niet zo ver dat ze dat allemaal alleen kan betalen. Plus het risico van, stel ze kan geen onderverhuurders vinden die zeggen van ja, ik wil ook geen 500 euro betalen voor een kamer per maand. Weet je wel? Ja, maar ik ga je vertellen, als je zelf met een klein kamertje tevreden bent en je hebt 3 slaapkamers over en een woonruimte onder, dan je kunt ook een kamerverhuurregelaar in de armen nemen. Dat betekent dat hun zorgen dat de kamers verhuurd worden. Hun hebben meer mensen die erin willen, meer mensen die geïnteresseerd zijn. Ik probeer uit te zoeken, want waar zij van huurt, die persoon, Ja. die zit ook met een beheerbedrijf samen te werken. En ik Ja, denk, maar dan moet je, waarom? Ja, maar dat is hun. Hun willen misschien niet die trammeland hebben van wel of niet verhuren, of leegstand, of wisselen. Of het kan ook eens zijn dat ze in Duitsland zitten en denken, nou dan moet ik naar Nederland toe. Dat weet je nooit. Ja, maar ik denk dan, kan zij ook niet die beheerbedrijf dan benaderen van, zoek voor mij kamergenoten. Want ze zeggen nu van, jij moet gaan zoeken. Nee, er zijn 2 dingen. Of de eigenaar die gaat zelf kamers verhuren en dan laat hij haar ook gewoon een kamer huren. Of hij verhuurt het in geheel en dan mogen jullie het verder opzoeken en uitzoeken, want dan krijgt hij gewoon zijn geld en daarmee is het af. Dus als zij nu de hoofdeigenaar wordt en ze gaat nu samenwerken met een, want dat heb je ook zoiets volgens mij voor al jouw ja, en ruimtes. een bureau die mensen zoekt voor jouw kamer te bezetten. Ja, als zij zoiets kan hebben, Ja. dan zou je zeggen dat is vrij veilig, best wel goed eigenlijk. Nou ja, ze kan zelf voor niks zitten als ze dat goed regelt. Ja, en daarom zei ik van, ik moet even mijn vader bellen, want misschien, hij weet meer, hij weet wat slimmer is.
Ik zei eerst van, ik vind het niet verstandig als jij nu, weet je, die kosten kan zij niet ophoesten om 1600 euro of iets meer per maand te Ja, ik snap betalen. wel, zij is bang om voor de kosten te zitten Ja. zonder dat er een kamer verhuurd wordt. Ik snap Ja. het wel, want nu is ze 800 euro kwijt. En that's it, want meer krijgt ze niet. Ja, en plus zij verhuurt aan iemand anders, krijgt ze nog 400 euro soort van Oh, die terug. krijgt ze wel. Ja, zij heeft nu al gewoon wat onderverhuurders. Zij heeft er bijvoorbeeld één en die andere persoon moet er ook eentje vinden. Ja, wat betalen die? What does everybody pay? Ik ga het vertellen, zij betaalt nu 800 euro. En Wacht, ze heeft, ik vraag daar nu. I pay the most because we Ze verdelen per vierkante meter. hoeveel? Ze verdelen per vierkante meter hoeveel Ja. iemand betaalt. And I pay 520. Ja. And the rest pay like 460, 480. Oké, zij betaalt 25 en dan zij heeft de grootste kamer. De rest betaalt 420, 460, 480, zoiets. Jawel, maar dat is nog samen met die andere. Ja. Dan gaat nou eentje weg. Nou, dan gaat dan... Ik ga het even anders vragen, makkelijker. Die man of vrouw die nog erbij in zit, Vrouw, ja. ja, die betaalt samen met Valeria betaalt die 1600 euro. Ja, zij zijn hoofdaansprakelijk, ja. Oh, she pays less. Hoeveel komt er totaal terug? Oké. So, 460 zeg je you en both, 420? you both have to pay the man 1600. How much do you guys in total pot off every month from all the rent? The full amount. No. You do not get exactly 1600 every month. You get a bit more. Because one person's paying 450, you're paying 520, she's paying 460, the other person's paying for something. So it's like 1800, 1900. We're spreading the house rent, the bare house rent, by 4 people based on square meters, and then the utilities and everything also by 4. So everything. So our rent is including utilities, including everything. Your rent is exactly what you have to pay every Yeah. month. Wat zij nu binnenkrijgen is exact wat zij moet betalen elke maand. Oké, dus om het even. Dus, maar dan heeft ze, de kamer voor haar heeft ze berekend op 520 euro, hoorde ik. Ja. Dus die heeft ze dan meegeteld. Ja. Dus van haar is ietsjes duurder. Dus, Ja, van haar is maar zo- dus dan bijvoorbeeld die van haar is 520 euro. De andere persoon Ja. is 480 euro, is 1000 euro. En dan een andere persoon is dan, weet ik wel, 350 euro en de andere persoon ook 350 euro. Het is Ja, iets- als ik het anders doe, hè, ik ga even een voorbeeld geven. De woonkamer, zit daar een open keuken in of is het een gesloten keuken? Open keuken. Oh ja, dat is minder. Dus dat betekent dat je de woonkamer niet apart kunt Nee. houden van de keuken. Nee. Want anders zou ik zeggen, dan kun je de woonkamer verhuren aan een stelletje. Daar ben je ook 600 euro makkelijk voor. Dan hou je 1000 euro over voor 3, 4 kamers. Niet vergeten, die persoon die weggaat, die laat ook een kamer achter. Ja. Dus dat is ook iets wat terugkomt. Ja. En nog iets. Ja? Zij liet mij een onderverhuurdersverklaring zien. Mhm. Een oud contract, daarin stond: de onderhuurder is verplicht vervanging te zoeken als ze weggaan. En ik dacht, dat kan niet kloppen. Even wachten, de onderverhuurder, Ja. ja nog een keer? Er stond erop: wanneer de onderhuurder dient te verlaten, is de onderverhuurder verplicht een vervanging te zoeken. En ik dacht, dat kan niet, dat klopt niet. Nog een keer, wie moet er voor een andere kamer zoeken? De onderverhuurder. Ja, als die eruit gaat, dan? Dan stond er in dat een contract, zonder enige wettelijke regels, Mhm. stond erin: die is verplicht een vervanger te vinden. Ja, wie? De onderverhuurder. De onderverhuurder. Ja. En ik zeg, dat is niet, dat blijft niet zitten, dat blijft geen stand houden. Dus de onderverhuurder, als die eruit gaat, moet hij zelf zorgen dat de kamer weer bezet gaat worden. Ja, en ik zeg, dat kan voor geen meter kloppen, zoiets. Nee, dat klopt ook niet. Ja, Dat kunnen zie ze je? wel erin zetten. En dat kan wel een discussiepunt worden, Ja. dat kan zelfs voor de rechter komen, Ja. maar principieel heeft hij daar geen recht toe, Ja. want jij als onderhuurder bent niet verantwoordelijk om voor een andere zorg Ja, te dragen. ze hebben dat getekend en ik zeg van ja, maar dat zal geen waarde vast hebben. Ja. Ja, ik zeg heel even tegen haar. What I told you about the sublets, about
them being responsible for finding a new replacement holds no value. It's is eigenlijk meer een soort banktechniek of gewoon voor iemand die niet weet waar hij met... Intimidatie. Yeah, it's more intimidation like for people that don't know what the law is. Je huurt iets en je bent verantwoordelijk voor het huis van een ander. Nee, dat Nee. kan niet. Nee. Maar goed, dan heb Zo ik... werkt het niet. Ja, precies. Nou, dat... Het is wel anders dat op dat moment dat zij is bijvoorbeeld de hoofdhuurder. Ja. En dan heb je nog een onderhuurder, dus de kamer. Dan zit er dus een hoofdhuurder zit er onder de eigenaar. Ja. En het kan wel zijn dat als de eigenaar zegt, ik ga het verkopen, of Valerie zegt, ik ga weg. Ja. Dat die ander zegt, ja, ik heb niks met de onderhuur te maken. Want hij kan dan zeggen van, jij moet eruit. Ja, maar ik heb gehuurd voor Valerie. Ja, maar de Valerie, ja, die is weg. En ik ben de hoofdbaas. En dat bepaal ik. En niet Valerie. Ja, Ja, maar dan praat je over huurdersbescherming, volgens mij. En? Dan praat je over huurdersbescherming, volgens mij. Nee, dat valt er niet onder. De huurdersbescherming heb je als je direct van de eigenaar huurt. Oké, dus alleen zij heeft huurdersbescherming, eigenlijk. Dus Valeria in principe wel, maar een ander in principe niet, want dat is een onderverhuur. Ja. Ja. Maar omdat er toegestaan is dat je onder mag verhuren, heb je kans dat daar op een ander moment anders naar gekeken wordt. Maar mijn inziens heeft de onderhuurder geen rechten. Ja, ja. Ja, dus die kunnen eigenlijk gewoon weggestuurd worden binnen no time eigenlijk. Dus om een voorbeeld te geven, die persoon die nou weggaat, die zou blijven en die wordt hoofdhuurder. En Valeria wil geen hoofdhuurder zijn. Ja. En die gaat eruit. Ja. Dan zou de eigenaar kunnen zeggen tegen Valeria, sorry, je moet eruit, want ik heb niks met het contract te maken wat een ander jou gegeven heeft. Krijgt ze dan nog steeds die maand om alle spulletjes bij elkaar op te pakken en dat soort dingen? 3 maandjes volgens mij, toch? Het is niet makkelijk om een kamer te vinden. En als jij de hoofdhuurder bent, dan ben jij in ieder geval gebeiteld, want dan heb jij wel rechten als huurder. Ja. En niet als onderhuurder. Ja. Oké, nou wil ik even teruggaan, een paar stappen. Ja. Naar gewoon het originele probleem. Want die andere dame die gaat weg. Dan blijft zij met het contract. Moet zij gaan kiezen of zij nou een nieuwe persoon gaat vinden om samen het contract mee te doen. Alleen het contract over te nemen en 3 onderverhuurders vinden en behouden. Ja. Of weggaan. En ik zeg, maar ik weet niet zoveel als jij. Het lijkt me riskant dat je als enige de eigenaar bent en er altijd voor zorgen dat je 3 mensen hebt. Als jij zegt, nou, daar kan ik je bij helpen. Ja, nou, zo klonk het eventjes met wat je zegt van ja, je hebt ook een meer help in de vorm van wie zij kan bereiken voor dat soort dingen. Ik kan jou iemand aanwijzen die kan zorgen dat de kamers huurders krijgen. Oké. En dan hoef je zelf niet de moeite te doen, je hoeft niet een kijkshow te geven van ik moet thuis zijn want er komt iemand kijken voor de kamer. Ja. Dat wordt allemaal geregeld. En dan wordt ook een borg van verlangd. Dus bijvoorbeeld €500 gaan ze eruit en zetten ze erin en ze betalen een maand niet. Dan heb je in ieder geval €500 nog voor reserve. Ja. Dus allemaal van dit soort dingen. Maar dan moet je overeenkomst sluiten met ook nog de verhuurder waarvan zij huurt. Ja, boven Valeria staat er een verhuurder. Dat is waarschijnlijk de eigenaar. Ja. Die mag, zoals ik het begrepen heb, verhuren aan Valeria. Dan is Valeria de hoofdhuurder. Ja. Kijk, ik zit hier ook. Er is een beleggingsfirma. Ik huur van hun. En dit is mijn huis. En in principe, zolang er niks in het contract staat dat ik dat niet mag, kan ik hier kamers gaan verhuren. Ja. Tenzij de staat van dat mag niet. Ja. Nou, zij mag dat als zij de hoofdhuurder wordt en dan mag ze de kamers gaan verhuren op zoals zij dat wil. En kiezen wie ze wil en eruit gooien wie ze wil. Ja. Maar als zij een kamer huurt bij de persoon en die krijgt een hoofdhuurder, dan heeft zij in principe een ondercontract. Ja, dan wil ik dus nu kijken naar... Nee, en als die man zegt ik ga eruit, dan moet Valeria er ook uit in principe. Dus dan wil ik eigenlijk... Is het verstandig om nu eigenlijk te kijken naar
Wat jij zegt, een persoon die mensen kan vinden of vullen voor... Ja, dat is een kantoor. Ja. Maar dan is ze zelf, dan hoeft ze niet op straat te staan. Dan is het haar, Ja. dan is zij de baas en ook haar risico. Maar als je op een gegeven moment gewoon huurders pakt, en er zijn genoeg mensen die kamers willen huren, en vooral in deze tijd, dus ik denk niet dat je daar bang voor moet zijn. Ja, maar ook niet met de prijzen? Dan moet je gewoon kijken. Ik zou zelf, als ik in die positie zit, zou ik zeggen, ik heb mijn kamer, die wil ik vrij hebben en de rest wordt verdeeld over de kamers. Nou, als ik dan even vertel dat jij een kamer pakt voor jezelf en je hebt 4 kamers over, waarvan 1 grote, nou, dan moet het gek zijn als je niet 4 keer 400 euro kunt krijgen. Ja, maar dan zit je precies op 1600. Ja, maar dan zit je zelf in niks. Nou, je betaalt toch ook je eigen deel? Nee. Of je bedoelt gewoon dat ze wel onder contract staat van eigenaar, Nee, maar dat ze alle 4 de kamers heeft ze verhuurd? Nog 1 keer goed luisteren. Zij moet 1600 betalen aan de huurbaas. Ja. Die betaalt ze. Ja. Dan heeft ze zelf 1 kamer. Ja. Hoeveel kamers zijn er over? 3. 3, 4, nee, zeg je net. 4 zijn er, eentje is van haar. Oh, van de 4 is er 1 van haar. Er zijn Ja. er 3 over. Oh, dan wordt het ander verhaal. Ja. Dan moet je gemiddeld, zeg maar 550 euro per kamer krijgen voor de verhuur. Ja, wilt zij niks betalen, bedoel je? Ja, dan omdreigen is gewoon te praten. Ja. Maar je kunt ook zeggen, ik verhuur 3 kamers voor 500 euro. Ja. Ja, en dan heb je voor 100 euro een kamer voor jezelf. Ja, ja. So, he's basically saying... En er is nog, even wachten, er is nog een alternatief. Dat is, ik weet niet of dat ze dat zou willen, maar dat zou kunnen. Stel voor dat de verhuurder zegt, ik wil er vanaf. Dan ben je de eerste gegadigde die zou kunnen kopen. Aha. Dus dat is een optie. En vaak voor minder dan de normale prijs. Oké, ja, we zitten niet in die financiële... Nee, maar bij wijze van spreken. Ja, ja. Okay, so what my dad is saying is there are possibilities to have the people that find roommates. And then there's also the possibility that you can, you have a little smaller room maybe, but then you can rent out 3 places for like 500-ish, and then in the end you pay only 100 a month for your own part. Which is, For example. that's something that works. And then something else he mentioned, which is not important but just interesting to know, is like, if he ever decides to sell the house, then you'll be the first in line to be able to buy it. But that's something else. But my dad's like kind of reassuring that maybe he can point me to someone that we can talk to that helps finding people. And then you'll be the sole owner, and then you don't even have to worry about finding people because they will. Okay. Ja. Ja, ze moet keuzes maken nou. Ja, wat jij zegt, ik vind ze in principe niet zo erg, maar ze stresst bij mij, want zij denkt ineens van, nou moet ze alles zelf gaan doen. En als iedereen vertrekt, en je denkt van ja, jij kan me waarschijnlijk wel aanwijzen bij wie ik misschien moet zijn om te zeggen, kunnen die niet kamergenoten zoeken, in plaats van dat zij zelf helemaal haar best moet doen om te hopen dat iemand komt. Want ik zeg dan, van als zij nou iemand 1 kamer heeft die ze niet kan verhuren, dat ze niemand kan vinden, dan gaat het haar te veel kosten. Ja, van de andere kant kun je ook sparen, omdat je in plaats van 500 euro 400 euro bespaart. En daarmee kun je ook je buffer opbouwen. Ja, dat kan. Maar dan gaan we meer terug naar dat stukje wat jij zegt van die persoon die bijvoorbeeld ook voor jou kamermensen vindt. Ja. Als zij hoofdeigenaar wordt, dan kan zij daarbij ook aan toevoegen, meer in de zin van haar plek is ook beschikbaar. Ja, maar ik wil daar niet in mengen met jouw zaken natuurlijk, maar ik bedoel meer van, je snapt wat ik bedoel van...
Ja, het enige wat ik kan zeggen, als zij met de kamers mogen zitten in deze tijd, denk ik niet dat het echt belangrijk is, want die worden wel verhuurd. Soms is er wel een overgang, dat je een paar weken een kamer leeg hebt, de een gaat eruit, de ander komt erin, daar kan een paar weken tussen zitten, maar... Ja, maar daar weet ze niet zo heel veel van. Het enige wat ze mij altijd vertelt is gewoon op het moment dat zij een plekje moet vullen, dat is gewoon stress en open dagen en allerlei dingen regelen en hopen op goede kandidaten en dan ben je gewoon, what is the longest that like a room has been empty? 3 months. Er was een moment dat bijvoorbeeld 3 maanden lang een kamer gewoon leeg stond. Ja, maar dat ligt niet aan... dat is, als je niet een goede kantoor hebt die voor jou iemand zoekt en vindt, Ja, dan is het je eigen schuld. Maar in deze tijd zijn er meer kamerzoekers dan dat de kamers beschikbaar zijn. ja, maar die kent zij niet en in principe ken ik die ook niet. Nee, maar die heb ik wel een adres. Ja, en is dat dan iemand die wij kunnen bellen? Dat is gewoon een officiële Ja, zaak. zeker. Gewoon een officieel bedrijf. En hoe zit het bij hun dan qua kosten of zo? Hun rekenen niks aan de verhuurder, maar hun rekenen wel promissiekosten eenmalig. Dat op het moment dat ze een kamer hebben gevonden voor de kandidaat, Ja. dat ze daar een bedrag voor pakken. En natuurlijk, het kantoor moet ook verder bestaan. Het contract wordt getekend bij het bedrijf, niet bij Valeria bijvoorbeeld. Het contract wordt wel getekend door dat kantoor, Ja? maar wel dat jij als eigenaar de verhuurder bent. Ja. Gewoon wel de verantwoordelijkheden. Ja, tuurlijk, je blijft wel overlijk verantwoordelijk. Tuurlijk. Maar hun bemiddelen en hun maken het contract. Ja, Dus hun krijgen gewoon een commissie van de mensen die bij hun gaan huren. Dus als ik nou bijvoorbeeld naar haar toe ga en ik moet via dat bedrijf, ben ik daar gekomen, dan zegt dat Ja. bedrijf, dan moet ik hem dat bedrijf €100 betalen om nou bij haar te gaan wonen. Bijvoorbeeld, ja. Ja, oké. Duidelijk. Bemiddelingskosten. Ja, heet het bemiddelingskosten. Ja. Ja, nee, dat is belangrijk, want Maar ze moet eerst zelf met haar eigen in het reinen komen wat ze wil. ja. En een gekke vraag hoef je niet te zeggen, maar heeft zij een buffer? Heeft zij iets geld? Do you have a buffer in case of emergencies? Savings. Ja, savings, buffer. Oké, want als het zelf dan in het ergste geval dat een kamer inderdaad een paar weken leeg staat. Ja, let's say worst case scenario. Ja, dan moet je eigenlijk zeggen dat in plaats van €100 zou ze dan voor de kamer €500 betalen. Oh ja. Maar dan nog ga je niet over die schreef heen, snap je? He means that, let's say you become the owner, you know, have a lot of savings, then Ja, ik ben even zelf though you only pay 100, you should still set aside 300 every month, just in case the room becomes empty for the next 2 months. Ja? Ik ben zelf van mening, als je zelf bovenaan staat en je hebt een eigen huurverdrag, dat jij in ieder geval je kamer behoudt. Ja. Zij staat bijna bovenaan, want zij huurt het weer van iemand anders. Ja, nu met z'n tweeën. Ja, maar dan En kan het... eentje valt af, dus dan zal de verhuurder akkoord moeten gaan dat één persoon het krijgt. Ja. Ik hoop alleen niet, dat weet ik niet, of dat hij zegt, ja, ik wil graag weten wat je inkomen is, dan kun je het wel betalen. Nou, Dat ze kan ook zijn zit dat hij er zegt, al maakt een niet uit, tijdje. je verhuurt maar als ik mijn centen behuur. Ja. He's like... Ja, maar ze zal nu wel een keuze moeten maken wat ze wil. Ja. Maar ik heb liever dat je in de positie bent om iemand eruit te gooien, of aan te nemen, Ja. ja, dan dat je zelf de speelbal bent en dat jij said- eruit geflikkerd kan worden. He said he'd rather be in a position where you have the power to kick somebody out than somebody having the power to kick you out. But, you know... En vraag me of dat ik de Big Mac al verdiend heb. oh, he's asking if he deserved the Big Mac already. Ja. Maar goed, ja, nee, dat is wel belangrijk, vind ik. Want ik wil haar niet dakloos hebben. Ik zeg natuurlijk wel tegen haar van, ja, worst case scenario kun je natuurlijk bij mij. En dan zit ze volgens mij bij het urgentiemodel voor entree, als ik dat goed zeg. Want ze is dakloos nu. Dan krijgt ze vrij snel een plek. Maar nou, als als je niet zegt, er zijn heel veel mensen die op dit moment dakloos zijn of geen onderkomen hebben. Het Ja. is niet zo dat je prioriteit krijgt of cadeau krijgt hoor. Maar urgentie qua entree bedoel ik. Ja, dat is een beetje afgeschaft. Oh ja. Maar ik zie het nog wel eens voorbij komen. Ja, uitzonderlijke gevallen. Ja.
Maar goed, reken daar niet te veel op, want dat lijkt dus niet makkelijk, maar dat is het niet. Ik zal wel zorgen dat je niet je huis of je kamer kwijtraakt in deze tijd. Oké. Ja, dan, ik vind dat die personen belangrijk waar je het dan over hebt. Ja, en jij kunt dan wel bepalen wie er in je huis om je heen zit. Ja. En jij bepaalt uiteindelijk. Kijk, als iemand s'avonds om 10 uur een open air staat te maken en jij wil slapen, kun je zeggen, luister, doe je even rustig aan, want jij bent op dat moment de baas over hun. Aha. Yes. Ja? Well, you have the possibility to become a landlord yourself. So what my dad says is like, if it's 10 p.m. and somebody's making a little loud noises in their room, the TV is still out, you can be like, well, quiet down, or you get trouble. I'm gonna kick you out. Yeah. Ja, Toch? het gaat niet zo makkelijk om iemand eruit te zetten, maar bij wijze van, je kunt wel zeggen, je moet je aan de regels houden. Ja. You can make rules. Ja. Basically. Maak een keus, denk er goed over na. Maar eigenlijk heeft ze ook een bevoorrechte positie, want zoveel huizen zijn er niet te huur. En als je kijkt naar Wesley, die heeft ook, met z'n drieën hebben ze dan een huis gehuurd. En dat gaat allemaal netjes en redelijk voor zover ik het begrepen heb. En dan ben je wel eigen baas met z'n drieën. Ja, maar ik weet niet bij Wesley wie de contract heeft. Volgens mij is het gewoon een contract onder 3 mensen, of niet? Dat zou kunnen, weet ik niet. Ja. Maar goed, ik denk nu, Wesley die komt helemaal goed, want die verdient reuze veel en Remy ook. Ja, dat is ook waar. Dus en die anderen waarschijnlijk ook. Ja, die hebben, al zouden ze nu eruit zitten, die kunnen meteen een appartement krijgen. Ja, maar zo makkelijk is het niet. Ja, ook al heb je geld, dat betekent nog niet, ook in de vrije sector is het niet zo makkelijk om eraan te komen. Je weet wat ik bedoel, zijn mogelijkheden zijn groter dan die van haar. Ja, nou zij heeft geen buffer, dat vroeg ik het ook. Ik hoef niet te weten hoeveel geld ze heeft, maar dat er eventueel calamiteiten, dat ze het op kan vangen. Ja. Van de andere kant, als je voor 100 euro een kamer voor jezelf hebt in plaats van 500 euro, dan heb je ook 3 maanden tijd 1200 euro als buffer. Ja, nee, dat snap ik inderdaad wel. Ja. Maar het belangrijkste is gewoon, als we haar eigenaar kunnen maken, dat er garantie is op bewoners. Ja, 100% garantie heb je nooit, maar in deze tijd dat er kamernood is en huizennood, denk ik niet dat dat een probleem is dat je daar echt zorgen om moet maken. Ja. Het gaat meer om de connectie, van wie kan ons, wie kan haar helpen om die mensen te vinden. Daar gaat het om. Die kan ik wel doorgeven. Even iets anders, hoeveel kamers zijn er op dit moment buiten die andere die weg gaat nog verhuurd? Are all the rooms occupied right now? Ja. Alles. Alles, maar eentje gaat eruit. One is leaving. Dus er komt 1 kamer vrij? Ja. Oké, nou, dan moet je ergens zorgen maken dat als zij eruit gaat, dat er iemand anders in 1 kamer komt. Dus dat valt ook wel mee. Ja. Ja. Dus het risico is niet zo heel groot. En als de mensen gewoon blijven zitten en je vuurt die ene kamer, dan kun je optellen hoeveel dat je krijgt. Dan weet je zelf voor hoeveel geld dat je in de kamer huurt. Ja, dus voor nu, zit je relatief voor weinig. Ja, dus voor nu gaat er eentje. Ja, maar de mensen die er nu zitten, what do the other 2 people pay? The sublots? Around the same amount. This was. Ik vroeg naar wat nou die onderhuurders betalen bij haar. This was the end of 2025, beginning of 2025. Oké, dit is begin van 2025, laat ze mij zien. 432 euro voor Valeria, plus 74 euro, ik denk servicekosten. Ja. Zij betaalt 506 euro. Hoe is het Charlie? Charlie is de, Charlie is de persoon die weggaat, die betaalt 470 euro. En de andere 2 betalen omgerekend 475 euro allebei. Ja, nou even tellen. Als diegene die eruit gaat weer, er komt een andere en die betaalt 4,75. Die andere ook 4,50 en nog een keer 4,50. Tel je bij elkaar, dan weet je precies wat jij betaalt voor jouw kamer. Ja, in principe, iedereen betaalt 475 euro. Ja. En Valerie betaalt 505 euro. Ja, maar dat wordt anders op het moment dat zij bepaalt wie erin komt en wat die betaalt. Ja. Because we base it on square meter. Ja. Doe het even makkelijk. Je verhuurt 3 kamers voor 500 euro. Ja. En je moet betalen 1600 euro, dan zit je zelf voor 100 euro. Ja. Zo makkelijk is That's what I mean. Charlie, she's doing something
die persoon die de financiën doet voor haar, Ja. die is al een beetje wazig. Ja, maar die gaat weg, dat moet je vergeten. Dat ik tegen Valeria zeg dat zij met die geld aan het sjoemelen is, want ze krijgt veel meer geld binnen dan... Ja, niet eerlijk daar ratio verdeeld. ja, ze is geld aan het achterhouden. Ja, maar daar kun je niks aan veranderen. Nee. Dat is een buiten de huurdingen om. Ja. Kijk, als jij zegt, zij mag de financiën doen en ze lukt met de rotzooi in te stelen, dan is het jammer, dan ben je kwijt. Ja. Dat is een vertrouwenskwestie die geschaad is. Ja. Maar gewoon tellen, als zij bovenaan staat en zij verhuurt 3 kamers voor €500, €1500, ze moet €1600 betalen, dan zit ze voor €100. Niet zo moeilijk rekenen. I'm very sure that she keeps the money. En als dan zometeen een kamer niet gelijk verhuurd wordt, die vrijkomt, Ja, wacht een momentje, pap. dan ben je een maand kwijt €500, maar dan nog zit ze voor €100 risico in de eigen kamer. What I mean is, sure she pays her part, but that extra money is just going in her pocket. We were suspecting that too because we have nothing in savings. Yeah. Yeah, and then now my dad says, like, if you become the sole owner, you can do everything for 500, and then your part will be, about 100 realistically, and then you can put that excess in buffer, sure, the way it's supposed to be, but you can also pocket it, if it's really good. Ja. Zij moet een beslissing nemen. Ja, dat zou ze wel willen hoor, maar dan wel onder de voorwaarde dat die garantie dat het gevuld kan worden. Een garantie heb je nooit, maar de kans dat het leeg blijft staan, die is minimaal. Ja. Maar goed, dan dus dat neem ik jouw woord voor aan, maar ze vertelt mij haar verhalen over hoeveel moeite ze moet doen en hoe lastig het is om een nieuwe kamergenoot te vinden en dit en dat. Nee, dat is niet moeilijk. Ja, voor jou ja, voor iemand die al 30 jaar, 40 jaar erin zit, ja, maar niet voor haar. Een kantoor doet dat. Ja, maar dat kent zij niet en dat ken ik ook niet, daarom dat ik jou bel. Daar moet je op vertrouwen dan. Ja, dus als we dat verder mee kunnen gaan, dan kan ik haar wat meer gerustheid geven. Dat ik dan kan zeggen, hey, wees maar de eigenaar, want het komt goed. Ja, ik wil ook wel doorgeven dat je iemand erbij haalt. Dan kunnen ze zelf even komen kijken en dan kun je zelf bespreken wat je wil of niet wil. Die persoon, waar je dat hebt? Ja, natuurlijk. Dat wil langskomen. Ja, dus die stuur ik naar jullie toe. Dan zeg ik van, dit is de situatie en ga maar eens kijken. Oké, dat is goed. Ja. Ja. En dan kan ze altijd nog beslissen. Ja, dat is goed. Denk even na en laat het mij weten. Ja, dan ga ik me laten laten. Oké. Dankjewel. Ik heb ook vandaag in Groesbeek mijn rijbewijs opgevraagd. Nou kijk, mooi hè, zo'n roze papiertje. Ja, maar ik krijg die pas, ik heb hem aangevraagd. Ja, aangevraagd, maar wanneer krijg je hem? Ja, ik ga een beetje droog. Ze zegt, je kan hem met spoed krijgen, dan krijg je hem morgen al. Of, of volgende week dinsdag. En ik zeg, ja, doe maar volgende week. Ja, ik zeg, doe maar gewoon volgende week. Wat doet dat nou weer? En dan zegt ze daarna nog van, ja, dat komt vaker eerder binnen. Dus, ja. maar... Dat is ook zo, maar je kunt ook, bel je over een paar dagen, niet 2 dagen, 3 dagen. Ik krijg een mail. Ja, voor het weekend zou ik nog wel aan zeggen van, luister, is het toevallig al binnengekomen. Ja. Dat bespoed ik ook, dan hoef je niet speciaal dinsdag te wachten. Ja, ik denk als ze spoed kunnen geven, dan kunnen ze waarschijnlijk, dat betekent gewoon dat ze de mogelijkheid al hadden om het snel te doen, maar dat ze er gewoon... Belt, dan gaan ze uit van dinsdag en dan krijg je dinsdag pas een bericht. En als je vrijdag belt, dan heb je een kans dat die er al is. Oké. Dan ga ik vrijdag bellen. Oké, succes. Oké, dankjewel pap. Yo. I got you. How you feel? Alright. I still gotta figure things out, of course. The way my dad make it sounds promising. The thing is, it can't really work like that. Because like the roommates that I have right now, the other two, they're not gonna move out anytime soon. They can stay. But I can't just raise their rent without explaining why. You cannot raise their rent. Huh? You cannot raise their rent. Exactly. So it would
if I were to ask for 500 per room, it would have to be like when new people come in. Well, you can keep it the way it is now, and then when they leave, you can change the rent. Yeah, that's what I think. Don't worry about that. The problem now is, as I asked my dad, is I know there are bureaus where they find people for you. It's like, let's say Valeria wants to be sole owner, right? My dad is telling me, because he's in this for so long, I ask him, it's like, is it smart to do so? Or should you just skip it? He's like, well, no, people they want rooms. And I ask him, it's like, well, what about that person that helps you get the rooms? It's because these people, they find the people, they give the room to you, and the people that find rooms, they get a commission, but you don't pay it. So it's like Kamenet, but like in real life. So he's gonna send me his contact, but he says first you gotta think about it, and at the same time we can have this person come over and then just. At the same time, another problem is I don't know if that's how the company, if fixed works that way. If they have two contracts for two main tenants, they must have it for a reason. Doesn't matter. If your contract says you can. I can You work. got permission to sublet. Yeah, but So it it's doesn't fine. mean that they're gonna like Doesn't delete matter. the other main tenant. They don't know. It's like. But I sent the contract to my dad too, and that person will look at that contract too. And I want to go to the store and get some drinks, blah blah blah. You want to come with me? Oh yeah. Actually, I got nothing in the house. I got no food in the house. do you mind if I go to the toilet really quick? This is when you give me a purpose, and I'm like, okay, stop talking, I'll do it. Hope it relieves a little bit of stress. It does.
but it also says that the driving license probably done way earlier. Or Yeah, no, well, I told my dad, like, well, they offered me a emergency pass. I was like, I think as I said, if they can do emergency passes, that means that they can just do it whenever they make passes all the time. So he's like, well, if you don't answer, we'll probably get an email Tuesday that says you can pick it up.
her, and I take the financial responsibility upon myself, and you give her a normal sublet contract or whatever, or if you want her out, then you can kick her out. Emergency tampon. Not really downstairs. This is clean? No. It's Yeah? just watermarks. Well, watermarks. Alright, you know what? Make it right now. Okay. Hmm? I have a drink. Well, you didn't want any drinks. I'm thirsty. You didn't want it. Look at you. Liar. I call it looking good right now. A little sugary toxin. I gotta wash I'm still live streaming. You're what? I'm still live streaming. I muted it, but nothing was heard. Oh, What does it say? okay. Oh. You're just gonna put it in? Yeah. Think it's a magic game? Overnight oats. What are you supposed to do? Let's see. Mix 50 grams of overnight oats and 100 milliliters of watermelon or plant-based drinks. Water. Ew. So, Just put some there. we got, how much is 50 grams? I don't think it Don't. matters. I think we can eyeball them. No. Remember when we did the sugar test? No. I put a Oh, yeah. bag of sugar, it's like, how much is it? I do? Hey.
50 or 15? 50 grams of oats, 100 milliliter. That's like half of this. You say when it's enough, okay? Oh, without seeing? Yes, yeah. I'm telling you, it's like half of it. Well, I can't see it, but. Just stop. Yeah, I know. Close. Corn. Okay. Put this in here then, I guess. Do I have a bigger pot? I don't, right? Oh, you don't need. Why would you need? How are you supposed to fit double the amount of milk in here? It's gonna bloom. It's gonna expand. So. Okay. For the milk part, put it in the glass. 100 and. 100 it said. Yeah. That's not a lot. I think we can double the amount. Go with another 100, shall we? Another 50 grams of oats. That's very wet. The oats are going to sit in there. Now what? Mix it. No, that's French. Mix. This is in. Refrigerate, it says. Mix and refrigerate. Okay. Want some vanilla in there? No, we can try it as is. You don't want a hint of vanilla? Little speck. Oh, fine. If you have. I do. If I can find it, but it's right here. Just a little fart. No, this is aroma. Rougher. Okay. Okay. It's done. How's my handle? You look really good. What? I feel like my hair is just
all over the place now. I think you do need a haircut. Huh? Oh, yeah, I don't know, I'm torn. Like, I think maybe you do need, It's too like, kind. here. Yeah, that's what I Yeah. think I do most. The top is pretty good. But of course, you can do whatever you like there. Maybe you gotta learn how to trim my shades. Well, I asked you to do it, you were like, no, you gotta watch videos before you do it. Yes, you do. You do have to watch videos. Okay, we can watch videos together tomorrow. I already know how to do it. But I cannot explain to you. You have to watch a video. Okay. I watched videos before I did it on my brother too. So I'm not a superhuman. Yeah, give me something. Just be level 100 quick. One in the freezer. Okay. First, I want to try the game. So what? That game. Can you put this in the fridge? Yeah. Warriors. I haven't even been able to play the game. He just came in so worried. Is he watching? I hope he's not.